Buongiorno e benvenuti di nuovo a tutti o bentornati sul mio canale Paris in Cucina. Oggi mi dedicherò a una ricetta della panificazione. Detto così sembra una parola grossa, in realtà farò i grissini. Li ho già fatti in precedenza, solo che questa volta farò un passo in più, li farò speziati. Utilizzerò 3 ricette diverse, ovvero con il pepe al limone, con il curry e con il rosmarino e fiocchi di sale. Sono cose molto semplici, in realtà l'impasto base è sempre quello, durante appunto l'impasto io aggiungerò queste spezie. Ho utilizzato 900 g di farina, quindi ho suddiviso le 3 ricette 300 g per tipo. Lo vediamo poi nella descrizione degli ingredienti. Per quello che riguarda il pepe al limone, se qualcuno si chiede che cosa sia, comunque vi darò una spiegazione più dettagliata alla fine del video. Quindi adesso vediamo gli ingredienti e poi... myself to hold my hand, standing in the shadows of where we have been, sleeping with your back facing me. I know this isn't us. Baby, pull me closer, let's fall in love. Oh, I can feel my body move to every move you make, and I can feel the tension every time we close. I know whatever happens, I will have you next to me. 'Cause tonight we have it all. 'Cause we're dancing as one. 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 We've been into places all at once. Wish that what we said would come undone. Feels like our minds have been turned off. Haven't seen each other for so long. I know this isn't us. Baby, pull me closer, let's fall in love. Oh, I can feel my body move to every move you make, and I can feel the tension every time we close. I know whatever happens, I will have you next to me. 'Cause tonight we have it all. 'Cause we're dancing as one. 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 You and me are moving, make sure we get through this. Let's just keep on dancing as one. You and me are moving, make sure we get through this. Let's just keep on dancing as one. 'Cause we're 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 dancing as one.
La ricetta, come avete visto, è abbastanza semplice, basta rispettare soltanto i tempi di lievitazione in modo tale che poi avete la possibilità di stirare bene i grissini in quella maniera. Ed è tutto abbastanza semplice. Le tre miscele di spezie che ho utilizzato, diciamo che quella più particolare è il pepe al limone, ma la trovate tranquillamente su internet. Io ce l'ho già da diverso tempo, la mia è una miscela fatta con 2 pepi, verde e nero, succo e buccia di limone disidratato e un pizzico di sale. Quindi fate attenzione quando acquistate questo tipo di prodotto, se lo volete utilizzare chiaramente, se all'interno c'è il sale. In questo caso dovete calibrare meglio la salatura della miscela, del composto, scusate, dei grissini. Detto questo, io spero che la ricetta vi sia piaciuta. Come al solito, se vi è piaciuta mettete un bel pollicione in su, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e cliccate la campanella che troverete lì sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti.